Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Saqib Rashid. I am going to teach you unit number 6 of your English book, and that is Nasiruddin. Dear students, this lesson is about the anecdotes and the funny stories of Nasiruddin. You have heard about it. Dear students, please open your book at page number 56. Every year Nasiruddin Day is celebrated in Turkey with great pomp and show. Pomp and show means shan o shokat. Every year Nasiruddin Day is celebrated in Turkey with great pomp and show. हर साल नसीरुद्दीन का दिन बड़ी शान और शौकत के साथ तुर्की में मनाया जाता है. The age in which he lived is not exactly known. वो दौर के जिसमें वो पैदा हुए वो सही तौर पर मालूम नहीं है. There are even doubts about his country of his birth. उनकी जाए पैदाइश के मुल्क के बारे में कई शकूक हैं. Doubt mean शकूक. The Iranians claim that he was an Iranian. ईरानियों का दावा था कि वो एक ईरानी थे. The Turks have their own claim. तुर्कियों का अपना एक दावा था. एंड द लेटेस्ट क्लेम इज दैट ऑफ रशिया. और सबसे जो ताज़ा तरीन दावा है वो रूस का है. दे क्लेम दैट ही वाज बोर्न इन बुखारा. और उनका ये दावा है कि वो बुखारा में पैदा हुए. Whatever his place of birth and nationality might have been, उनकी जाए पैदाइश और उनकी कौमियत कोई भी हो, the fact remains, तो ये हकीकत रहती है, that his anecdotes are famous all over the world, कि उनके लताइफ तमाम दुनिया में मशहूर हैं. Anecdotes means हकायत, लताइफ. उनके लताइफ तमाम दुनिया में मशहूर हैं. Several volumes of stories about Nasiruddin have been published in England. नसीरुद्दीन की कहानियों की कई जिल्दें इंग्लिस्तान में भी शाया की गई हैं. A translation of stories relating to the funny situations of his life has been published in Chinese. उनकी मज़ाहिया कहानियों के तर्जुमे चीनी जुबान में भी शाया किए गए हैं. In Russia, a novel has been published about the life of Nasiruddin. रूस में उनकी जिंदगी के मुतल्लिक भी एक नावल शाया किया गया है. Several volumes of his stories have been published in Urdu and Pashto. उनकी कहानियों की कई जिल्दें उर्दू और पश्तो जुबान में भी शाया की गई हैं. They are often repeated by the people. उन्हें अक्सर लोग दोहराया करते हैं. The stories of Nasiruddin are popular because they deal with the experiences of day-to-day life. नसीरुद्दीन की कहानियाँ इसलिए भी बहुत मशहूर हैं, पॉपुलर मशहूर इसलिए भी बहुत मशहूर हैं कि वो रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं. He had been a tailor, a merchant, a doctor and a judge. वो एक दर्जी, एक ताजिर, एक तबीब और एक मुंसिफ भी रहे हैं. He had traveled widely. उन्होंने दूर दराज का सफर भी किया. Here are few amazing stories about Nasiruddin. यहाँ नसीरुद्दीन के मुतल्लिक कुछ हैरत अंगेज कहानियाँ भी हैं. Number 1. Nasiruddin requested a friend named Jalal to accompany him on a journey. नसीरुद्दीन ने अपने एक दोस्त जलाल से दरख्वास्त की कि वो सफर में उसका साथ दे. Accompany means साथ देना. Journey सफर. Only one condition, Jalal said. जलाल ने कहा सिर्फ एक शर्त पर. That you lend me your clock because mine is worn out. कि आप मुझे अपना चूहा उधार दें क्योंकि मेरा बोसीदा हो चुका है. Clock mean चूहा. It's a long quote usually used by Chitrali people. Nasiruddin gave a new and fine clock to Jalal. नसीरुद्दीन ने जलाल को एक बड़ा नया और उम्दा चूहा दिया.
On the way, रास्ते में नसीरुद्दीन met another friend and said to him. रास्ते में नसीरुद्दीन एक दूसरे दोस्त से मिला और उससे कहा, Sir, meet my friend जलाल. जनाब ये मेरे दोस्त जलाल से मिलें. The clock that he is wearing is mine. वो चूहा जो कि इन्होंने पहना है ये मेरा है. When the friend had left, जब वो दोस्त चला गया, जलाल protested, तो जलाल ने एहतजाज किया. Protested mean एहतजाज किया. उसने एहतजाज किया, क्या कहा? Why did you tell that man that the clock was yours? तुमने उस आदमी को ये क्यों कहा कि ये चूहा तुम्हारा है? नसीरुद्दीन promised that he would not repeat the mistake. नसीरुद्दीन ने वादा किया कि अब वो ये गलती नहीं दोहराएगा. As they proceeded further, अब जैसे कि वो और मजीद आगे बढ़े, and visited another friend at his house, और दूसरे एक दोस्त से उसके घर पर मिले, नसीरुद्दीन introduced his friend thus. नसीरुद्दीन ने इस तरह से अपने दोस्त का तारुफ करवाया. Here is जलाल, ये जलाल हैं. An old friend of mine, मेरे एक पुराने दोस्त. The clock that he is wearing is his own. ये चूहा जो इन्होंने पहना है ये इनका अपना है. जलाल became furious. जलाल बहुत सख्त गुस्से में हो गया. Furious mean बहुत गुस्सा. And warned नसीरुद्दीन not to speak a word about the clock. और उसने नसीरुद्दीन को खबरदार किया कि चूहे के मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं बोलना. उसने नसीरुद्दीन को चूहे के मुतालिक एक लफ्ज भी बोलने से खबरदार किया. When they visited another of Nasiruddin friends, जब वो नसीरुद्दीन के एक दूसरे दोस्त से मिले, he introduced his friend, तो उसने अपने दोस्त का तारुफ करवाया. Meet my friend जलाल, मेरे दोस्त जलाल से मिले. The clock that he is wearing, ये चूहा जो इसने पहना है. Oh, I am not supposed to say a word about it. Oh, मुझे तो इसके मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहना था. Come towards the second story now. A farmer brought a letter to Nasiruddin. एक किसान नसीरुद्दीन के पास एक खत लाया and requested him to read it for him. और उससे दरख्वास्त की कि वो इसके लिए उसे पढ़े. Nasiruddin wanted to be excused, saying that he could not do so. नसीरुद्दीन ने ये कहकर माजरत करनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर सकता because he was illiterate, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है. The farmer said, किसान ने कहा, You are wearing such a big turban, तुमने इतनी बड़ी पगड़ी पहन रखी है and still cannot read a letter, और अभी भी तुम ये खत नहीं पढ़ सकते हो. Nasiruddin placed his turban on the head of the farmer. Turban means pagdi. Nasiruddin placed his turban on the head of the farmer. Nasiruddin ने अपनी पगड़ी किसान के सर पर रख दी and said, और कहा, Now you have the turban on your head. Read the letter. अब पगड़ी तुम्हारे सर पर है, खत पढ़ो. Story number 3. Nasiruddin had 2 daughters. नसीरुद्दीन की 2 बेटियां थी. One was married to a farmer. एक की शादी किसान से हुई थी. And the other to a brick maker. और दूसरे की शादी एक ईंटें बनाने वाले से. ब्रिक, ईंटों को कहते हैं brick makers, ईंटें बनाने वाले. One day both of them came to see him. एक दिन वो दोनों उसे मिलने के लिए आ गए. The farmer's wife said, किसान की बीवी ने कहा, My husband has just sown a crop of wheat. मेरे शोहर ने अभी अभी गंदम की फसल बोई है. Sown means बोई and wheat गंदम. मेरे शोहर ने अभी अभी गंदम की फसल बोई है. If it rains, अगर बारिश होती है, he will buy me an ornament. तो वो मेरे लिए जेवर खरीदेगा. Ornament means जेवर. The other said, दूसरी ने कहा, I hope it does not. मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं है. My husband has just made a large number of bricks. मेरे शोहर ने अभी बहुत बड़ी तादाद में ईंटें बनाई हैं. Which are ready for baking. जो कि पकने के लिए तैयार हैं. If it does not rain, अगर बारिश नहीं होती है,
he will buy me an ornament. تو وہ میرے لیے زیور خریدے گا. نصیرالدین said, نصیرالدین نے کہا, I can pray for either of you. میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا کر سکتا ہوں. But I don't know for which one I should pray. لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ مجھے کس کے لیے دعا کرنی چاہیے. دونوں ہی اس کی بیٹیاں تھیں. Number 4. Once thieves entered Nasiruddin house. ایک مرتبہ چور نصیرالدین کے گھر میں داخل ہوئے. He hid himself in a cupboard. اس نے اپنے آپ کو ایک الماری میں چھپا لیا. Hid چھپایا. The thieves, after ransacking the house, ransacking means تلاشی لینا. جب چور تلاشی کے لیے تمام گھر کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تو تلاشی لینے کے لیے تو اسے ransacking بولتے ہیں. The thieves, after ransacking the house, reached the cupboard and opened it. چوروں نے گھر کی تلاشی لینے کے بعد وہ الماری تک پہنچے اور انہوں نے اسے کھولا. They asked him why he was hiding himself here. انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس نے خود کو اس الماری میں کیوں چھپایا تھا. نصیرالدین answered, نصیرالدین نے جواب دیا, because of shame, شرم کی وجہ سے. That there is nothing worthy of you in my house. کیونکہ آپ کے لیے میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. Number 5. One day Nasiruddin was riding his horse. ایک مرتبہ نصیرالدین اپنے گھوڑے پر سوار تھا. گھوڑے پر سواری کر رہا تھا. The horse took fright. Fright means بدک گیا, ڈر گیا. گھوڑا بدک گیا یا گھوڑا ڈر گیا. And started to gallop. اور اس نے سر پٹ بھاگنا شروع کیا. Gallop means سر پٹ بھاگنا. اور اس نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا. A person asked نصیرالدین, ایک شخص نے نصیرالدین سے پوچھا, Where was he going so fast? کہ وہ اتنا تیزی سے کہاں جا رہا تھا. Do not ask me, ask my horse. He replied. اس نے جواب دیا, مجھ سے مت پوچھو, میرے گھوڑے سے پوچھو. Number 6. Once Nasiruddin was very angry with his wife. ایک مرتبہ نصیرالدین اپنی بیوی سے سخت غصہ ہوا. His wife asked him to go out. اس کی بیوی نے کہا کہ باہر جاؤ and walk on the road, اور سڑک پر گھومو. When he had walked for 2 days, جب وہ 2 دن تک چلتا رہا, he met a man going toward his house. تو وہ ایک ایسے آدمی سے ملا جو اس کے گھر کی جانب جا رہا تھا. نصیرالدین said to him, نصیرالدین نے اس سے کہا, when you reach my house, جب آپ میرے گھر پہنچ جائیں, please ask my wife. تو مہربانی کر کے میری بیوی سے ذرا پوچھیں, whether I should continue walking, کہ کیا میں یہ چلنا جاری رکھوں. Number 7. Someone asked Nasiruddin about his age. کسی نے نصیرالدین سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا. He answered. اس نے جواب دیا, 3 years older than my brother. میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں. How? The man asked. آدمی نے پوچھا, کیسے. My brother told someone that I was 2 years older than him. میرے بھائی نے کسی کو بتایا تھا کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. Since 1 year has passed, اب چونکہ اس میں 1 سال گزر گیا, when he said that, اب اس کی اس بات کو کہے ہوئے چونکہ اس میں 1 سال گزر گیا, it means, تو اس کا مطلب ہے that now I am 3 years older than him, کہ اب میں اس سے 3 سال بڑا ہوں. If I grow at this rate, اگر میں اسی رفتار سے بڑھتا رہا, I shall soon be his grandfather, تو میں جلد ہی اس کا دادا بن جاؤں گا. Number 8. نصیرالدین went to see a rich man. نصیرالدین ایک امیر آدمی کو ملنے گیا. Give me some money, مجھے کچھ پیسے دے دیں. He requested. اس نے درخواست کی, مجھے کچھ پیسے دے دیں. The rich man asked, why? امیر آدمی نے پوچھا, کیوں. نصیرالدین نے کہا, I want to buy an elephant.
میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں. If you have no money, you cannot afford to keep an elephant, replied the rich man. امیر آدمی نے جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک ہاتھی رکھنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں. I came here, نصیر الدین said. نصیر الدین نے کہا I came here to get money, not advice. میں یہاں آیا ہوں پیسے لینے, نصیحت لینے نہیں آیا. Number 9. نصیر الدین climbed into someone's kitchen garden, باغیچہ, and started filling a sack with everything that he could lay his hands on. نصیر الدین کسی کے باغیچے میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا تھا اس نے اس سے بوری کو بھرنا شروع کر دیا. sack means بوری. The gardener saw him. مالی نے اسے دیکھا and came running, اور بھاگتے ہوئے آیا. What are you doing here? He asked. اس نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ I was blown here by a wind, replied نصیر الدین. نصیر الدین نے جواب دیا مجھے یہاں ہوا اڑا لے آئی. And who uprooted the vegetables? asked the gardener. اور مالی نے پوچھا کہ یہ سبزیاں کس نے جڑ سے اکھاڑی ہیں؟ I caught hold of them to stop myself being swept along. میں نے خود کو اڑنے سے بچانے کے لیے ان کو پکڑ لیا. And how comes that there are vegetables in that sack? اور یہ سبزیاں پھر اس بوری میں کیسے آئیں؟ That is just what I was wondering about. یہی وہ بات ہے کہ میں جس کا سوچ رہا تھا when you interrupted me, کہ جب تم نے مداخلت کر لی. نصیر الدین صاحب, نصیر الدین نے کہا کہ یہی وہ بات ہے کہ میں جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں تم نے مداخلت کر لی. The last one, number 10. A neighbor called on نصیر الدین and said. ہمسایہ نصیر الدین سے ملنے کے لیے, پڑوسی جو ہے وہ نصیر الدین سے ملنے کے لیے آیا اور اسے کہا I want to borrow your donkey. میں تمہارا گدھا ادھار لینا چاہتا ہوں. نصیر الدین said, I'm sorry, مجھے افسوس ہے, but I have already lent it out. میں پہلے ہی یہ کسی کو ادھار دے چکا ہوں. As soon as he had spoken, the donkey brayed. اب جیسے ہی وہ یہ بول رہا تھا تو گدھا رینگا, گدھے نے آواز نکالی. The sound came from نصیر الدین stable. وہ آواز نصیر الدین کے استبل سے آ رہی تھی. استبل means جہاں پہ وہ گھوڑوں کو, خچروں کو, جانوروں کو رکھا جاتا ہے, ان کو خوراک دی جاتی ہے. But نصیر الدین, I can hear the donkey in there. The man said. اس آدمی نے کہا لیکن نصیر الدین, میں اس گدھے کی آواز کو وہاں سن سکتا ہوں. As he shut the door in the man's face. اب جیسے ہی نصیر الدین نے اس آدمی کے منہ پر دروازہ بند کیا, نصیر الدین said with dignity. تو نصیر الدین نے بڑے فخر سے کہا, A man who believes the words of a donkey in preference to my words. وہ آدمی کہ جو میرے الفاظ پر گدھے کے الفاظ کو ترجیح دیتا ہے, does not deserve to be lent anything. تو اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ اسے کوئی چیز ادھار دی جائے. So that was your lesson, dear students. I hope you enjoyed it very much. Thank you very much. Allah Hafiz.